Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 24 July 2026. Here we go. Indian Navy commissions INS Malwan to boost coastal anti-submarine capabilities. Let's see why is it in news. The Indian Navy has commissioned INS Malwan, the second Mehe class of anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar Naval Base, which is in Karnataka. For India కొత్తగా వాళ్ళ ఆల్రెడీ సెకండ్ క్లాస్ ఆఫ్ మాహే క్లాస్ నుంచి ఒక యాంటీ సబ్మెరీన్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ద నేమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ మాల్వాన్, which is made and manufactured in Karwar Naval Base of Karnataka. The warship will strengthen India's ability to detect and neutralize enemy submarines operating in shallow coastal waters. సో షాలో కోస్టల్ వాటర్స్ లో ఏమేమైతే ఎనిమీ సబ్మెరీన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం వీళ్ళు తెస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, వీ కెన్ డిటెక్ట్ దమ్ ఎర్లీ బిఫోర్ దమ్ రీచింగ్ టు అవర్ కోస్టల్ జోన్. So if we look at the background, India's coastal lane total గా 7,500 కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ మ్యారిటైమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా గ్రో అవుతుంది బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలాకా. వీ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ద మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్స్ ఆర్. సో ఆన్ గ్రోయింగ్ మ్యారిటైమ్ ఇంట్రెస్ట్ రిక్వైరింగ్ a strong coastal defense network is equally important. Kada. So, the increasing presence of submarines in the Indian Ocean region has highlighted the need for specialized anti submarine platforms. So, the Mahi class ASW-SWC project has launched to replace the aging Abhaya class corvettes with modern indigenous built shallow water anti submarine vessels. సో మీ అందరికీ అభయ క్లాస్ సబ్మెరీన్స్ తెలుసు, అవి చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాయి. బట్ ఎనీ హౌ, వన్ ఆర్ ద అదర్ డే ద మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ విల్ ఎవ్రీ టైమ్ చేంజ్ టైమ్ టు టైమ్. కాబట్టి ఇప్పుడు అభయ క్లాస్ సబ్మెరీన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటిని రీప్లేస్ చేస్తూ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ ఇండిజినస్లీ బిల్డ్ షాలో వాటర్ యాంటీ సబ్మెరీన్ వెసల్స్. నా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండిజినస్? ఇండిజినస్ ఈస్ వీఆర్ మేకింగ్ విత్ అవర్ బై అవర్ ఓన్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్. యా, సో ఇండిజినస్ గా మనం దీన్ని తయారు చేసుకున్నాం అనమాట. The induction of INS Malwan strengthens the India's coastal surveillance, port security, and underwater warfare capabilities, while also promoting the indigenous defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. So, మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇనిషియేటివ్. లైక్ మనం ఇండియాలోనే మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వేరే కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన మీద మనమే ఉండేలాగా సెల్ఫ్ రెసిలియన్స్ కోసం చాలా మాట్లాడుతున్నాం ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్. సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ అవర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇనిషియేటివ్. క్లియర్? So, if you are talking about the Mahe class ASW, anti-submarine warfare shallow watercraft, so it is specially designed for anti-submarine warfare in the shallow waters, and also it is equipped with the advanced sonars, lightweight torpedoes, anti-submarine rockets, modern surveillance system. So, ఇవన్నీ అందులో ఉన్నాయన్నమాట. Clear? What question do we have? INS Malwan, recently commissioned by Indian Navy, belongs to which class of warships? Mahe class, anti-submarine warfare, shallow watercraft. Clear, everyone? Moving forward to our next article. US House passes record 1.15 trillion defense bill for financial year of 2026. సో మన యునైటెడ్ నేషన్స్ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ డిఫెన్స్ ఆథరైజేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026 నుంచి it is giving a record of 1.15 trillions for the defense spending. సో వాళ్ళ డిఫెన్స్ మీద వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 1.15 ట్రిలియన్ డాలర్స్ ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ బిల్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి ఇక్కడ? they want to strengthen their US military, modernize defense capabilities, and also it want to address the emerging global security challenges. సో గ్లోబల్ లో చాలా సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వీళ్ళు లైక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ గా ఉండేలాగా ఇది చేస్తున్నారు అనమాట. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? So if you are looking at the background and significance, the National Defense Authorization Act is an annual law that authorizes the funding and sets policies for the US Department of Defense. US Department of Defense ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ లా అనేది వస్తుంది.
లైక్ ఫండింగ్ ఎంత ఇవ్వాలి, న్యూ పాలసీస్ ఏం తేవాలి డిఫెన్స్ లో. సో దే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఇన్ దిస్ డిస్కషన్స్ దే గేవ్ $1.15 trillion for the defense spending by the US House of Representatives. Since this article is nowhere related to India, you can clearly skip this article. But you have to see that almost $1.15 trillion spending చేస్తున్నారు అని అంటే మనం ఇంకెంత బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అని. Clear. What question do we have? The National Defense Authorization Act is associated with which country? That is the United States. That is the United States. Moving forward to our next article, everyone. India and Myanmar deepen rare earth partnership to reduce dependence on China. సో ఇండియా అండ్ మ్యాన్మార్ వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ యొక్క టైస్ ని డీపెన్ చేస్తున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ పార్ట్నర్షిప్ టు రెడ్యూస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ చైనా. సో చైనా మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇండియా అండ్ మ్యాన్మార్ వీళ్ళిద్దరూ డిపెండ్ అవుతున్నారు అనమాట. దే వాంటెడ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ దేర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. లైక్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏమేమైతే ఉంటాయో వాటిని సప్లై, స్ట్రాటజిక్ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ ఇండియాలో ఉంటే మ్యాన్మార్కి, మ్యాన్మార్లో ఉంటే ఇండియాకి ఇంపోర్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య బాగా జరగాలి అని చెప్పి we came up with this partnership instead of depending on our China. Clear. The moves comes as China continues to dominate the global rare earth సప్లై చైన్, రైజింగ్ కన్సర్న్ ఓవర్ ద సప్లై డిస్ట్రప్షన్. సో అసలు సడన్ గా ఎందుకు మనం ఈ ఇనిషియేటివ్ తెచ్చామనంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్టాటిస్టిక్స్, గ్లోబల్ లెవెల్లోని చైనాకి మాత్రం చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటీరియల్స్, మినరల్స్, ఎలిమెంట్స్. బట్ దాని సప్లై చైన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక దాని మీద, ఒక కంట్రీ మీద మనం కంటిన్యూస్ గా డిపెండ్ అవ్వడం ఈజ్ నెవర్ అ గుడ్ ఆప్షన్. కాబట్టి వీఆర్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ ఆప్షన్స్. క్లియర్. So, what is the main aim of the partnership here? To secure a reliable supply of rare earths for India and to reduce dependence of China, to promote the sustainable mining investments, to strengthen bilateral economic and strategic ties, and Myanmar can benefit through investment, technology, and responsible mining practices. Clear? Clear, everyone? So, ఇంతకీ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ టెక్నాలజీ రైట్ నౌ, బికాస్ manufacturing industries such as the electric vehicles which are popular these days, the wind turbine, the semiconductors, the smartphones, the defense equipment, the missiles, every other thing needs rare earth elements to manufacture them. Yeah, అండ్ చైనా మాత్రమే వరల్డ్స్ రేర్ ఎర్త్ ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ కానీ మేకింగ్ కానీ అంత దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దట్స్ వై మ్యాన్మార్స్ కచిన్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రిసోర్స్ ఫర్ హెవీ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి మెనీ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ కరెంట్లీ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు చైనా ఫర్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇట్ టు చైనా, వీ హ్యాడ్ ఎ టైఅప్ దట్ ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. వీల్ లుక్ ఎట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. India is diversifying its supply sources to strengthen critical mineral security and support the Make in India and the Atmanirbhar Bharat initiative. Clear? Clear, everyone? What question do we have? Which country dominates the global rare earth processing industry? That is China. That is China. Moving forward to the next article, everyone. Right to protest in India, what the constitution allows and restricts. So, మీ అందరికీ తెలుసు about the strikes which are going on right now, the hunger strike of Sonam Wangchuk and the Congress Janata Party. And also, there are a lot of students who are involved with it. There is a lot of hate criticism. There is a lot of positive criticism. There is a lot of opinions which are in the social medias. బట్ హియర్ కమ్స్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. అసలు రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ అనేది ఇండియాలో ఎంతవరకు ఉంది? కాన్స్టిట్యూషన్ దాన్ని ఎంతవరకు అలౌ చేసింది? దాని మీద ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి? So, more than 100 civil society organizations protested at Jantar Mantar in New Delhi against the new restrictions imposed by the Delhi police on public meeting and demonstration. They argued that these limitations citizens' constitutional right to peacefully protest and express their views. So, citizens ఏమంటున్నారంటే we have right to peacefully protest and we have right to express our views అని people అంటున్నారు. బట్ ఢిల్లీ పోలీస్ వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారు. యా, మరి ఇక్కడ ఎవర్ రైట్ ఎవర్ రాంగ్? అసలు ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్ లో మాట్లాడుకుందాం.
So Jantar Mandir has been one of Delhi's designated venues for peaceful protests and public demonstration. Recently, the Delhi police introduced new laws regulating protests at Jantar Mandir. Civil society organization claims these rules make it difficult for citizens to organize protests and therefore weaken democratic participation. They have demanded that the government withdraw or review these restrictions. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ either దీన్ని రివ్యూ చేయాలి లేదంటే విత్డ్రా చేయాలి అని అంటున్నారు అనమాట. క్లియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్. ఎస్. సో ఇక్కడ మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటి? మెయిన్ డిమాండ్ విత్డ్రా ద న్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రొటెస్ట్. వీళ్ళు విత్డ్రా చేయాలి అని అంటున్నారు. అండ్ ఆల్సో దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ విచ్ ఫాల్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 19 clause A. ఓకే, రైట్ టు పీస్ఫుల్లీ అసెంబ్లీ అండ్ ప్రొటెస్ట్ అది మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఎన్షూర్ సిటిజన్స్ కెన్ ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ డిసెంట్ ఇన్ అ డెమోక్రసీ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. క్లియర్. So it is clearly stated in our Article 19 Clause A that freedom of speech and expression, and Article 19 Clause A లో B ఉంటుంది which says freedom to assemble peacefully without any arms అని ఉంటుంది. Yeah, but there will be reasonable restrictions, guys. Public order. So protests can be regulated or may be restricted to maintain peace, safety and traffic flow. అక్కడ ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఎక్కువైపోయినా, సేఫ్టీ లేదు అనిపించిన, పీస్ఫుల్నెస్ లేదు అనిపించినా కూడా the government of India have every right to stop the protest. And also not to mention, when there is a issue such as state security, in that cases also we can ban the right to protest in India. Okay, restrictions apply if protest threatens the sovereignty, integrity, or security of our country. Clear? Clear, everyone. And also, they may lift the right to protest in case of defamation to another person. Clear? On these three bases, they may regulate or restrict the right to protest, which falls under Article 19, Clause 1, Clause B. Clear, everyone? What question do we have? Which article of the Constitution guarantees the freedom of speech and expression? That is Article 19, Clause 1, Clause A of the Constitution of India. Moving forward to our next article, everyone. The USA and Saudi Arabia signs the Civil Nuclear Cooperation Agreement. So US and Saudi Arabia ఇద్దరు కలిపి సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ అప్ చేసుకున్నారు టు స్ట్రెంగ్థెన్ దేర్ bilateral ties and supporting the Saudi Arabia's peaceful nuclear energy program. అగ్రిమెంట్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే టు హెల్ప్ సౌదీ అరేబియా డైవర్సిఫై ఇట్స్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. అండ్ సౌదీ అరేబియా ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కదాని మీద కాకుండా ఇట్ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై దర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్, యా, వైల్ ఎన్షూరింగ్ దట్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్. ఈ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్ మీద మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అని ఉందన్నమాట. క్లియర్? Since India is nowhere related to this article, you can clearly skip this article. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Center appoints Anurag Jain as the CEO and of Niti Aayog. So మనం ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం దట్ సెంటర్ అనేది CEO కింద అనురాగ్ గారిని అపాయింట్ చేస్తుంది అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా గైస్. లెట్స్ సీ. The central government has appointed Anurag Jain, a 1989 batch IAS officer of Madhya Pradesh cadre, has been appointed as the chief executive officer of Niti Aayog. Yeah, chief executive officer of Niti Aayog for a period of over 2 years. So next 2 years వరకు ఇతని CEO కింద ఉంటారన్నమాట. I want everyone to comment down who is the chairman of Niti Aayog. Clear, everyone? Yes. So background and significance చూస్తే we all know about ACC, right? We all know about ACC. So yes, we have appointments committee for cabinet. We have appointment committee for cabinet which has appointed and approved Anurag Garu as the CEO of the Niti Aayog. And also ఇప్పుడు ఇతనికి ఏమేమి రోల్స్ ఇస్తారు? హీ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కోఆర్డినేటింగ్ ద పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఏమేమైతే పాలసీస్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే బాధ్యత ఇతనిదే అనమాట. ద అపాయింట్మెంట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ హిస్ టెన్యూర్ as చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ was extended till 31st August 2026. సో అతను యాజ్ ఆఫ్ నౌ చీఫ్ సెక్రటరీ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు మధ్యప్రదేశ్ కి, విచ్ వాస్ ఎక్స్టెండెడ్ టిల్ 31st August 2026. ఈ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత he will be the CEO of our Niti Aayog. Clear?
Yes, his background, his history, no one is going to ask you guys. You can clearly state it. What question do we have? Who has been appointed as the new chief executive officer of Niti Aayog? That is Anurag Jain. That is Anurag Jain. Clear? Moving forward to our next article, everyone. CSIR, IICT, and ISRO's VSSC signs a memorandum of understanding to develop indigenous eco-friendly blowing agent technology. Let's see. CSIR, we all know. CSIR Indian and Institute of Chemical Technology and ISRO's Vikram Sarabhai Space Center has signed a memorandum of understanding to jointly develop the indigenous next generation environmentally sustainable blowing agent technology for strategic application. సో స్ట్రాటజిక్ అప్లికేషన్ కోసం ఒక బ్లోయింగ్ ఏజెంట్ అయితే వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు బోత్ సిఎస్ఐఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇస్రో. మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ద కొలాబరేషన్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి, దే వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ బై రెడ్యూసింగ్ ఇండియాస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇంపోర్టెడ్ specialty, and also the technology will support the development of lightweight polymer foams which are used in aerospace, defense and other strategic sectors. Clear? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది, దే వాంటెడ్ టు డెవలప్ ద హైడ్రోఫ్లూరోలిఫిన్స్ అండ్ ఆల్సో what are they? They are something which are environmentally very friendly and alternative for the conventional blowing agents. Conventional blowing agents కన్నా ఇవి యూజ్ చేస్తే అది ఎన్విరాన్మెంట్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ అవర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. యా. So it strengthens the collaboration between India's scientific research institution and the space sector also. Clear? What question do we have? Which two organizations signed an MOU to develop indigenous environmentally sustainable blowing agent technology for strategic application? That is the CSIR, Indian Institute of Chemical Technology, along with ISRO's Vikram Sarabhai Space Center. Clear, everyone? Moving forward to our next article. Pananian India unveils Gyantur 4.5 kN, India's first privately developed turbofan engine. క్లియర్? సో హైదరాబాద్ లో నుంచి బేస్ అయిన ఒక స్టార్ట్అప్ పన్నియన్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ అన్వీల్డ్ ద యంథూర్ 4.5 KN టర్బోఫాన్ ఇంజిన్ ప్రోగ్రామ్. సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఇండిజినస్ గా అంటే మన ఇండియన్ గా నుంచి ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ క్యాపబిలిటీ అయిన కాంపాక్ట్ టర్బోఫాన్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీని వీళ్ళు బిల్డ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అనమాట, which is also supporting our Atmanirbhar initiative and reducing the dependence on foreign propulsion system. And also, the engine is being developed for the Swayat L1, a long-range autonomous cruise mission platform designed for the Ministry of Defense Make One program. Clear? Clear, everyone? Main objective ఏంటి? To develop indigenous compact turbofan engine. ఇంతకీ turbofan engine అంటే ఏంటి? So, what is the meaning of turbofan? సో గైస్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అని అంటే ఆ టర్బో ఫ్యాన్ ఇంజిన్ ఈస్ లైక్ స్టాండర్డ్ జెట్ ఇంజిన్. మనకి జెట్ ఇంజిన్ తెలుసు కదా, సో టర్బో ఫ్యాన్ ఇంజిన్ కూడా అలాంటిదే, బట్ విత్ అ మ్యాసివ్ ఫ్యాన్ అటాచ్డ్ టు ద ఫ్రంట్. సో మ్యాసివ్ ఫ్యాన్ ఫ్రంట్ కి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది, లైక్ జెట్ ఇంజిన్ కాకపోతే ఫ్యాన్ అటాచ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? ఇట్ సక్స్ ద ఎయిర్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ పవర్. Clear, everyone? Moving forward to our next article. Indian Grandmaster Rohit Krishna wins Miniuris International Chess Championship. So, Indian Grandmaster Rohit Krishna has won Miniuris International Chess Championship, which is held in France, defeating the competitor Raja Ritvik on tie break after both finished unbeaten with identical points. So, tie-up అయింది actually. The champions featured 86 players from several countries, including France, India, China, Germany, Poland, Netherlands, and Italy. Yeah, event ఎక్కడ అయింది? Miniuris International Chess Championship వాళ్ళు పెట్టారు. Venue is in France, and champion is Rohit Krishna garu from India. And he won gold medal 7 by 9 points, and silver medal also by him 7 by 9 points. Bronze medal is to Omilj. Clear? Omilja. Yes, ఇంకపోతే if you are talking about Raja Ritvik's performance, 5 wins, 5 draws. Clear? What question do we have? Who was the Miniuris International Chess Champion 2026, which is held in France? That is Indian Grandmaster Rohit Krishna. Clear, everyone? Moving forward to our next article.
Kilai becomes Tamil Nadu's first climate resilient village. సో కిలాయి ఏదైతే ఉందో తమిళనాడులోనే ఫస్ట్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ విలేజ్ కింద నేమింగ్ వచ్చిందనమాట. లెట్స్ సి. So Kilai village, which is in Tamil Nadu, has become state's first climate resilient village, which is near to ecologically significant Pichavaram mangrove forest pakkana undi, which is world's largest mangrove ecosystem. Like one of the village has adopted community based climate adoption measures to tackle the impacts of climate change. సో సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అని అంటే రేపు పొద్దున్న సైక్లోన్స్ కానీ ఫ్లడ్స్ కానీ సీ లెవెల్ రైజ్ కానీ కోస్టల్ ఇరోషన్స్ కానీ ఏమైనా జరిగినా కూడా వాళ్ళందరూ రెసిలియంట్ చేసే ఈ థింగ్ ఉందన్నమాట వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ వై దిస్ పర్టికులర్ కిల్లాయ్ village became Tamil Nadu's first climate resilient village. Okay, because they major climate adoptions వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకున్నారు, they were conserving and restoring their mangrove forest and community led climate planning ఉంది, disaster preparedness and early warning systems బాగున్నాయి, and also climate resilient infrastructure ఉంది. Yeah, rain water harvesting ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి it became climate resilient village. అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ ఎక్కడైతే మనకి మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉన్నాయో మ్యాంగ్రూవ్స్ బై డిఫాల్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ న్యాచురల్ బ్యారియర్. సో ద కిలై విలేజ్ ఇన్ తమిళనాడు ఆల్సో హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ mangroves acting as a natural barrier. So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all government job related updates. And please do give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.